హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ అంటే ఏంటి, దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, దాని యొక్క డెఫినేషన్స్ ఏంటి, అలాగే కైండ్స్ ఆఫ్ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ అండ్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ కోసం తెలుసుకుందాం. లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్. The term jurisprudentia is derived from the Latin word. Juris means law, prudentia means skill or knowledge. Therefore, jurisprudentia means skills of law or knowledge of law. ఏం లేదండి, జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ అంటే న్యాయశాస్త్రం. న్యాయం అంటే ఏమిటి, అది ఎన్ని భాగాలుగా ఉంది, అది ఏం చెప్తుంది, దాని స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ, న్యాయశాస్త్రం అనేది ఎక్కడి నుండి వచ్చింది, ఇవన్నీ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్లో మనకి వివరించబడతాయి. ఈ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ అనే వర్డ్ని డిఫరెంట్ రైటర్స్ డిఫరెంట్గా డిఫైన్ చేశారు. అవి ఏంటో ఇప్పుడు వన్ బై వన్ చూద్దాం. Jurisprudence by Austin, one of the famous jurisprudent. He defines jurisprudence as the philosophy of positive law. He opines that the appropriate subject of jurisprudence is positive law, that is law as it is, that is existing law. In other words, jurisprudence is not a moral philosophy, but it is a scientific and systematic study of existing actual and positive law, has differentiated from natural, ideal or moral law. Austin further divides into two classes. They are general jurisprudence and particular jurisprudence. According to him, general jurisprudence is the philosophy of positive law. Particular jurisprudence, on the other hand, is the science of any such system of positive law as now actually obtains or once actually obtained in a specifically determined nation or nations. సో ఆస్టిన్ ఏం చెప్తున్నారంటే, జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ అనేది ఫిలాసఫీ ఆఫ్ పాజిటివ్ లా, అంటే న్యాయశాస్త్రం యొక్క తత్వం గురించి చెప్పే ఒక సాధారణ లా. అంతేకాకుండా ఇది ఒక సైంటిఫిక్ అండ్ సిస్టమాటిక్ స్టడీ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ లా అని కూడా చెప్తున్నారు. విషయాన్నే ఆస్టిన్ జనరల్ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ అండ్ పర్టికులర్ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్గా విభజించారు. Jurisprudence by Holland, an English jurist, defines jurisprudence as the formal science of positive law. He describes jurisprudence as the formal science of those relations of mankind which are generally recognized as having legal consequences. The formal science of positive law. దీని ప్రకారం హాలాండ్ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ అంటే మనిషికి మధ్య జరిగే లీగల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ కోసం చెప్తుంది అని చెప్తున్నారు. నౌ jurisprudence by Salmon defines jurisprudence as the science of first principles of the civil law. According to Salmon, jurisprudence can be defined in two senses. In the generic sense, jurisprudence can be defined as science of civil law. In the specific sense, jurisprudence can be defined as the science of the first principle of civil law. Civil law means the law of land, which is applied in the courts in the administration of justice. Salmon agrees with both Austin and Holland only to the extent of that jurisprudence is a science systematic study of basic principles of legal system. So that సాల్మన్ ఏం చెప్తున్నారంటే, జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ అనేది సివిల్ లా యొక్క మొదటి ప్రిన్సిపల్ అని చెప్తున్నారు. దీనినే జనరిక్ సెన్స్ అండ్ స్పెసిఫిక్ సెన్స్ అని రెండు విధాలుగా క్లాసిఫై చేశారు. అలాగే సాల్మన్ పైన చెప్పిన ఆస్టిన్ అండ్ హాలాండ్ యొక్క రెండు డెఫినేషన్స్ని అగ్రీ చేశారు. ఇక్కడితో మెయిన్ డెఫినేషన్స్ అనేవి ఫినిష్ అయ్యాయి. ఈ థియరీ ఎగ్జామ్స్ కోసం ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఈ డెఫినేషన్స్ అనేవి బాగా యూజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ కోసం చూద్దాం. Jurisprudence will help a lawyer the basic ideas and reasoning behind the written law. It helps them better understanding the fundamentals of the law and help them figure out the actual rules of the law. The lawyer and judges can use jurisprudence as a guide to correctly interpret certain laws that require interpretation. Therefore, lawyers కానీ జడ్జెస్ కానీ ఈ లీగల్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్న ఎవరైనా సరే ఈ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఎవరైతే బాగా తెలుసుకుంటారో వాళ్ళే వాళ్ళ ప్రొఫెషన్కి కరెక్ట్గా న్యాయం చేయగలుగుతారు. ఎందుకంటే ఈ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ అనేది బేసిక్ వాల్యూస్, బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్,
బేసిక్ ఐడియాస్ అండ్ రీజన్స్ బిహైండ్ ద రిటన్ లా అనేవి మనం తెలుసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనం మన ప్రొఫెషన్కి నిజమైన న్యాయం చేయగలుగుతాం. Now, kinds of jurisprudence. There are 4 types of jurisprudence: analytical, historical, ethical and philosophical jurisprudence. ఇప్పుడు 1 by 1 చూద్దాం. First, analytical jurisprudence. Basic civil principles and their interpretation are examined in this branch of jurisprudence. This field of study aims to dissect and analyze the current state of the nation's law. This examination of the law's principles is done without regard for their historical origins or ethical significance. Analytical jurisprudence investigates the relationship between civil law and other types of law, analyzing the numerous constituent ideas that build up the complex concept of law. So that analytical jurisprudence అనేది సివిల్ లా యొక్క బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ మరియు వాటి యొక్క ఇంటర్ప్రిటేషన్ని ఎగ్జామిన్ చేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఈ అనలైటికల్ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ అనేది మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే మన ఇండియా అనేది ఎలాంటి లీగల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతుంది, కరెంట్ కంట్రీ స్టేటస్ ఏంటి అనేది అనలైజ్ చేస్తుంది. అలాగే ఇది రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ద సివిల్ లా అండ్ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ లాస్ మధ్య రిలేషన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఇది బెటర్ ఐడియాస్ టు డెవలప్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఇంకా మంచిగా డెవలప్ చేయడానికి తగ్గ ఐడియాస్ని రూపొందిస్తూ ఉంటుంది. Next, historical jurisprudence. As a subject, historical jurisprudence is primarily concerned with legal history, although the law has existed for millennia because jurisprudence is the study of law. If we do not trace back the genesis and the evolution of rules, we are losing out on a theoretical component of jurisprudence. The growth of law over time provides us with information and allows us to do further research. Historical jurisprudence illuminates the factors that influenced the formation of a specific law. హిస్టరికల్ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ ఏం చెప్తుందంటే శతాబ్దాల కాలం నుండి చట్టం అనేది ఉనికిలో ఉన్నప్పటికీ ఈ హిస్టరికల్ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ అనేది స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుండి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి చేంజెస్ అయ్యాయి, ఏమేం మార్పులు వచ్చాయి న్యాయశాస్త్రంలో అనేది హిస్టరికల్ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్లో ఉంటుంది. దాని ద్వారా మనం వాట్ ఈస్ ద బేసిక్, ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఫౌండేషనే కదా, పునాదే కదా, అదేంటో తెలిస్తేనే మనం ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి, ఇప్పుడున్న పరిస్థితిని బట్టి అనేది తెలుసుకోగలం. Next, ethical jurisprudence. The branch of jurisprudence deals with core ethical principles and moral ideals. Ethical jurisprudence is a discipline of legal philosophy that examines the law in terms of its ethical relevance and appropriateness. It is concerned with the law as it should be in an ideal condition. This field of research integrates moral and legal philosophy. Ethical jurisprudence అనేది ఈ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ అంటే లీగల్ జస్టిస్ యొక్క ఎథికల్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ మోరల్ ఐడియాస్ కోసం చెప్తుంది. అలాగే ఇది డిసిప్లైన్ ఆఫ్ లీగల్ ఫిలాసఫీ కోసం కూడా వివరిస్తుంది. ఫైనల్లీ, ఫిలాసఫికల్ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్. Philosophical jurisprudence is concerned with legal philosophy. It's a debate on the nature of law and why it's so vital in today's society. Legal philosophy jurisprudence is a prominent field of study, and it is frequently utilized to reform the legal system. Schools of thought describes these categories in different ways. School of thought is a theoretical or conceptual approach to analysis. Many jurisprudential schools are, but formalism, realism, natural law, and positivism are the most popular. లీగల్ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ అంటే ఈ న్యాయశాస్త్రం అనేది ఏ ఫిలాసఫీ మీద ఆధారపడి నిర్మించారు అనేది చెప్తుంది. అలాగే ఈ ప్రజెంట్ సొసైటీలో ఈ లీగల్ ఫిలాసఫీ అనేది ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుంది అనేది కూడా చెప్తుంది. అలాగే ఈ ఫిలాసఫీ అనేది డిఫరెంట్ స్కూల్స్ ఆఫ్ థాట్స్ కింద కేటగరైజ్ అయి ఉంది బేస్డ్ ఆన్ అదర్ లా కాన్సెప్ట్స్. To conclude, jurisprudence is an integral element of the legal system and cannot be isolated.
The study of jurisprudence helps to overcome the complexities in the understanding of legal concepts. It allows the mind to make arguments and understand the reason behind such legal concepts. In addition, attorneys and judges use jurisprudence for the interpretation of specific regulation. Finally, ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ jurisprudence అనేది లీగల్ సిస్టంలో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్. జురిస్ప్రుడెన్స్ని మనం లీగల్ సిస్టమ్ నుండి సెపరేట్ చేయలేము. అలాగే లాయర్స్, అడ్వకేట్స్, జడ్జెస్ ఎవరైనా లీగల్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్న ఎవరికైనా లీగల్ సిస్టమ్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి జురిస్ప్రుడెన్స్ అనేది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంది ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జురిస్ప్రుడెన్స్. ఈ కాన్సెప్ట్ మీ అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.